Good morning, everyone. Okay, today we are going to see problems on network solving techniques. That is nodal analysis, mesh analysis. Okay, and we'll see some beautiful concepts, uh, network solving techniques. Okay. Okay. Yesterday, last class, we started like this. Okay. Last class, we started with the mesh analysis. Okay. First, what is the difference between loop and a mesh? The least possible loop. Okay, nothing but a mesh, or the loop which don't have any inner loops is nothing but a mesh. Okay, right. Here the least possible loops. Okay, here two loops at a time, three loops at a time. Okay, four loops at a time. We have seen all the things. The mesh is the least possible loop that does not have any inner loops. Okay, for this example what I have shown, which was discussed last class, total number of loops nothing but 13, the number of meshes nothing but 4. And we discussed about the mesh analysis technique. Okay, for this thing detailed we have seen all these things. Okay, final conclusion, mesh analysis nothing but KVL plus Ohm's law. Similarly, nodal analysis, while applying nodal analysis technique, okay, we'll consider the principal nodes. Okay, first identify the number of principal nodes present in the network. For this network, three principal nodes are there. Then consider one of the node as a reference and apply ground potential to it. For this one, considering reference, this node as a reference, and assume this as a ground. Okay. While applying nodal analysis, we'll assume this node is a superior node. Okay. If I am applying nodal here, this node is considered as a superior node. That is, this voltage is greater than this 100. This voltage is greater than V2. This voltage is greater than ground. Okay. Then if any current flows from higher potential to lower potential. In this one, current flows from this potential to this potential. If any current flows here, current flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential. Like that, the current directions will be like this. Okay. If I apply Ohm's law here, this I1 is defined as V1 minus 100 by 1. I2 nothing but V1 minus 0 by 2. I3 nothing but V1 minus V2 by 3. Okay, if I apply KCL here, this plus I1 plus I2 plus I3 equal to 0. Substituting this Ohm's law in KCL, that resulted in this nodal equation. Okay. Final conclusion here, nodal analysis technique nothing but your KCL plus Ohm's law. Okay, right. And the last class we discussed about this question here. Okay, find this R. Okay, we got like this. Okay. And for this network also they asked us to calculate the R. They given everything. We did this one. We got some 0.1 mega ohms or 100 kilo ohms. And for this problem, last problem, okay, determine the potential difference between VP and minus VQ. VP and VQ, they ask nothing but VP minus VQ. Just we applied nodal here, we got VP. Just apply nodal here, we got VQ. Then difference between them nothing but VP minus VQ. Okay, we got the minus 6 volts. Okay, today's class. Okay, let us do this question, everyone. Let us do this question. They are asking us to determine the values of R1 and R2. Okay, calculate that value of R1 and R2. If you see this network here, this is 100 volts, polarity is plus minus. This is 40 volts, polarity is plus minus. This current nothing but 10 amperes here. This current nothing but 5 amperes. And they given this resistors now 14 ohms. So this is R1, this is R2, this is 2 ohm resistor. They asked us this unknown resistor R1, unknown resistor R2. Okay, right. Okay, now continue. Do it up fast. Good morning, Surendra. Good morning, Bhavani. Morning, Sandhya. Determine the value of R1 and R2. Okay. Do it now. Anyone? What is the value of R1? What is the value of R2? Okay. What is the value of R1? What is the value of R2?
Okay, right now this is one principal node, the principal node, this is another principal node, this is another principal node for this network. Okay, let us assume, let us consider this node as a reference and apply ground potential to it. Okay, consider that node as a reference, apply ground potential. Okay, right now this is a ground, this is the 100-volt source. Only 100-volt source is present between this node and this node. Okay, therefore this voltage nothing but your 100 volt. And between this node and this node, okay, only 40-volt source is present here. Okay, therefore this node voltage is 40 volts. And we don't know this value. Okay, we don't know this voltage here. Can anyone tell me what is this voltage here? Reply me in the chat box here. Please tell me what is the voltage appearing here. Simple, if I apply nodal here, I'll get R1. If I apply nodal either at here 40 or this voltage here, I'll get R2. Finish. Right? Tell me what is the value of this node voltage, just asking. Anyone? Surendra, Bhavani, India. Okay, just tell me the what is the voltage appearing. Only question, this entire question depends on this voltage. If you are able to find this voltage fast, finished, your question is done. Okay. Usual అయితే since this art ఇక్కడ if I am trying to apply nodal here, suppose some unknown voltage V1 అనుకున్నాను అనుకో. Okay. Suppose okay, ఇది V1 అనుకున్నాను. ఇది V1 minus 100 by 14 వేస్తాను ఇక్కడ. V1 minus 100 by 14. Okay. ఈ V1 minus 0 by 2. V1 minus 0 by 2. ఈ V1 minus 40 by R2. Okay. V1 minus 40 by R2 equal to 0. అదే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లోనన్నా 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ V1 తెలియదు, అనదర్ ఇస్ R2 తెలియదు. 2 అన్నోన్స్ వచ్చేస్తాయి. అందుకే వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ డైరెక్ట్లీ. 2 అన్నోన్స్ వచ్చేసినాయి. 2 అన్నోన్స్. ఉన్నాయి. ఓకే, అందుకే నేను అక్కడ డైరెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, విల్ ఫైండ్ డైరెక్ట్లీ అమ్మా. నోటీస్ చేయరు ఎవ్రీవన్. సింపుల్, ఈ ప్రాబ్లం నోటీస్ చేస్తే అందరు చూడాలి. దిస్ ఇస్ 10 amperes అవునా? అంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ హియర్? 10 amperes. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్ ఆల్సో 10 amperes, ఎందుకంటే అంత సిరీస్ నెట్వర్క్ లో. దిస్ ఈస్ గివెన్ as 5 amperes. అంటే దిస్ కరెంట్ ఆల్సో 5 amperes, this current also 5 amperes. Yes or no? Okay, right now tell me, this is 10 amperes, this is 5 amperes kada. Then what is the current flowing here? Please type in the chat box now. This is 10 amperes kada, this is 5 amperes kada. What is the current flowing here? I'm asking you. Okay, Bhavani. Minus 5 amperes kaadu. And yeah, very good, 15 amperes, very good. Okay, and this is 10, this is 5 అయితే this current nothing but this current plus this current, very good. 15, okay, 15 amperes. This current nothing but 15 amperes. Okay, now 15 amperes flowing across a 2 ohm resistor. What is the drop? Polarities, this is plus, okay, this is minus. 15 amperes across a 2 ohms nothing but 30 volts. Okay, 30 volts is appearing okay between this node and ground. Therefore, this node voltage nothing but 30 volts for the given problem. Okay, 30 volts for the given problem. Okay, ఇలా వెళ్తే 2 unknowns ఉన్నాయి కాబట్టి చేయలేకపోయాం. Okay, right, very good. Okay, 30 volts for the given problem. Very good. Okay, right. Now it's simple. Just apply nodal analysis at 100 volts ఇక్కడ apply చేసాం.
let 100 volts. Okay, nana cheptara, and this current entering, okay, ee branch lo current entering amma -10, okay, plus 100 minus v1 by 14, 100 minus v1 అంటే 30 volts find out చేశారు. అలాగేనైనా ఇక్కడ చూస్తే 3 branches connected here. This is one branch, this is another branch, this is another branch. అవునా, ఇక్కడ 100 minus 40 by r, 100 minus 40 by r1 equal to 0. Since v1 equal to 30 volts, we found out. Okay, therefore this is -10 plus 100 minus 30 by 14 plus 100 minus 40 by r1 equal to 0. This is -10 plus 70 by 14 plus 60 by r1 equal to 0, or -10 plus 5 plus 60 by r1 equal to 0, or this is -10 minus plus 5 అంటే -5 plus 60 by r1 equal to 0, or this 60 by r1 equal to 5. Is it 12 times nana? That implies r1 equal to 12 ohms. R1 equal to 12 ohms. Okay, for the problem R1 is 12 ohms. అయిపోయింది. Okay, అలాగేనా let us find R2. మా R2 find out చేయాలంటే నన్ను either apply nodal at 40 అని అప్లై చేయండి, అది nodal at 30 ohms అప్లై చేయండి. సింపుల్ అయిపోయింది. You apply nodal analysis 40 దగ్గర చేయండి, 30 దగ్గర చేయండి. 40 దగ్గర చేశాను అనుకున్నాను, -5, 40 minus 100 by R1, 40 minus 30 by R2 equals 0. R1 తెలుసు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get that only R2. Okay. Bhavani 100 ohms తప్పు, 100 ohms is wrong. ఓకే, లేకపోతే 30 దగ్గర చేశాను అనుకున్నాను, 30 minus 100 by 14, 30 minus 40 by R2, 30 minus 0 by 2. ఓకే, let us apply nodal. మీ ఇష్టం, 30 అయినా చేయండి, 40 అయినా చేయండి, will get the answer. Suppose nodal analysis నేను 30 volts వేసాను, 30 దగ్గర అప్లై చేస్తాను. Then this is 30 minus 100 by 14. Okay, 30 minus 0 by 2, 30 minus 40 by 30 minus 40 by R2, okay, equal to 0. Okay, this is minus 70 by 14, this plus 15. Okay, ఈ bracket lana minus 10 by R2 equal to 0. Or this is minus 5 plus 15 minus 10 by R2 equal to 0. Okay, this is 10 minus 10 by R2 equal to 0. It's 10 equal to 10 by R2. Very good. Now 10 cancel. R2 equal to 1 ohm is the right answer. 1 ohm. Finished. Excellent. 1 ohm is the right answer. Now kavalante you apply nodal at 40 chesna, you will get the same answer. Okay, for the given problem, okay, R1 equal to 12 ohms and R2 equal to 1. Right answer. Okay, right. Very good. And ఒకసారి chat box లో ఒకసారి reply అయినా, following everyone, following. Okay, Sandhya 1 ohm, Bhavani 1 ohm. Okay, Bhavani following. Okay. సరే నేను ఇప్పుడు see this, I am giving 3 problems. Okay, 3 problems. నాకు ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఏమో you try to determine this V1. సెకండ్ ప్రాబ్లంలో you try to find this V2. ఓకే, థర్డ్ ప్రాబ్లంలో you try to find this V3. ఓకే, ఈ V1 ఏంటి, V2 ఏంటి, V3 ఏంటి చేయండి నాకు 1 by 1. What is the V1? What is the V2? What is the V3? Fast, what is the V1 value? Simple, asle em లేదు. V1. Please tell me what is the value of V1.
Okay, excellent. Very good. Very good. Okay, right. V1. What's the value of V1? I'm asking. Okay, here, if I'm assuming this is a ground, okay, right. This is a short circuit. Short. Right now, all the elements are connected in parallel. All the elements are connected in parallel. This current source, this 4 ohms, short, all are connected in parallel. Very good, Sandhya. Bhavani, very good. Now, short అంటే voltage 0 volts. Okay, parallel connected. All the elements are connected in parallel. Okay, when the elements are said to be connected in parallel, same voltage. Okay, ఇది V1 అంటే ఇది 0. Okay, parallel ఉంటేనా V1 equal to 0 volts. Very good. Okay, V1 equal to 0. So next question, what is the value of V2? What is the value of V2? Okay. Right now, here also all the branches are parallel. Okay. This voltage across 8 amperes V2 అని ఇచ్చారు 4 ohms. This is 10 volts placed parallel. In the short అన్నారు 10 volts placed ఇచ్చారు. Right now, all the branches are parallel. This V2 is 10 volts. Okay. When they set to be in parallel, okay, parallel unte, the same voltage should appear. Therefore, 10 volts అయితే V2 also equal to 10 volts. V2 also equal to 10 volts. Okay. Find V3. V2 0 కాదు నాన్న సంధ్య 10 volts. Find V3 nana. Assume this is a ground. Okay. Find V3. Find V3. Find the V3 value. Okay, V3. Here, this branch parallel. Okay, let us find that V3 value. Okay. ఇది parallel ఉన్నాయి. ఈ voltage V3 అయితే voltage across 4 ohms కూడా V3. ఈ node voltage కూడా V3. Okay. ఆ node voltage కూడా V3. Simple, let us apply nodal analysis at V3. Nodal analysis at V3 దగ్గర apply చేద్దాం. Okay. Then this current is entering the node -8 plus V3 by 4 plus V3 minus 10 by 4 equal to 0. This current is entering the node -8 plus V3 by 4 plus V3 minus 10 by 4 equal to 0. Okay, solve for V3 now. This is -8 plus V3 by 4 plus V3 by 4. Okay, V3 by 4 plus V3 by 4. Okay, minus 10 by 4 equal to 0. Or -8 plus V3 by 2 minus 5 equal to 0. And ఇక్కడ this V3 by 2 equal to 13. That implies V3 equal to 26 volts. 26 volts. 26 volts. V3. అంటే 21 కాదు భవాని 28 కాదు. V3 is 26 volts. ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కంక్లూజన్ చేద్దాం. నేను 3 ప్రాబ్లమ్స్ కంక్లూడ్ చేశాను. 3 ప్రాబ్లమ్స్ కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఒక్కసారి చిన్న పాయింట్ చెప్పడానికి కోసం నేను చెప్తున్నాను. నోటీస్ హియర్ ది 3 సర్క్యూట్స్ లో కామన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ 8 amperes కరెంట్ సోర్స్, 8 amperes కరెంట్ సోర్స్, 8 amperes కరెంట్ సోర్స్. -21. This is -8. P3 by 4 plus P3 by 10 by 4 wrong sir. 10 by 4. Okay.
రైట్ నా 10/4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వాల్యూ. ఈ 10/4 కాదు, ఇక్కడ 10/4 అంటే 5 కాదు. Right, here this value is 10/4 అంటే 5/2. Okay, 2.5 equal to 0, and this is nothing but 10.5. Okay, nothing but V3 equal to 21 volts. 21 volts. Okay, thanks for correcting me, Sandhya. Okay, right. Now V3 equal 21 volts now. Okay, very good. Bhavani 38 kaatali, Sandhya 21, right. So ఇక్కడ notice this 3 questions. Okay, 3 questions observe చేస్తే 3 circuits. So here this 8 amperes. We are trying to find voltage across 8 amperes. V1, this V2, this V3 here. Okay, right. నన్ను ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఒకసారి షార్ట్ చేస్తే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 0 వచ్చింది. నన్ను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి 10 volts పెట్టాను అనుకున్నాను. 10 volts పెడితే దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ V2 10 volts వచ్చింది. సరే, రైట్ నౌ ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కదా, జస్ట్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్, ఇలా 4 ohms అనే ఎలిమెంట్ పెట్టాను అనుకున్నాను. ఓకే, 4 ohms ఇలాగ ఒక ఎలిమెంట్ పెడితే దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్, ఓకే, చేంజ్ టు 10 volts ఉండాల్సిన వాల్యూ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ పెట్టేకలేనా, చేంజ్ టు 21 volts. ఓకే, 21 volts. సేమ్ వే సపోజ్, ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ వే దిస్ 8 amperes, this is 4 ohms. Okay, ఇది కూడా 4 ohms. ఒకవేళ నేను పొలారిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్ మార్చాను అనుకున్నాను. ఇక్కడ 8 amperes, 4 ohms, ఇది 4 ohms, ఇది +-10 కాకుండా -+10 తీసుకున్నాను అనుకో. Okay, so I am trying to find this V4 right now. V4. Okay, then assume this is a ground, this node voltage becomes V4 ఎందుకంటే రెండు ప్యారలల్, ఇది ప్యారలల్ కాబట్టి. If I apply nodal analysis V4 apply చేస్తే, okay, this -8 plus V4/4 plus V4 minus of -10/4 equal to 0. Okay, it's -8 plus V4/2 plus V4/4. Okay, 1/4 plus 1/4. This is a plus 10/4. Okay, equal to 0, or V4 into 1/2 equal to 8 minus 2.5. Okay, then this V4/2 equal to 5.5. then V4 value equal to 11 volts వచ్చింది. ఓకే, 11 volts. సరే, ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ నేను 10 volts బదులు 16 volts తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఒకవేళ ఓకే, ఇక్కడ 10 volts కాకుండా 16 volts తీసుకుంటే, ఓకే, ఒకవేళ 10 volts కాదు 16 volts తీసుకుంటే థర్డ్ కేసులో, ఓకే, దెన్ దిస్ ఇక్కడ 16 వచ్చింది, 16/4. ఓకే, 16/4 అంటే ఇది 4 అయిపోయింది, ఈ వాల్యూ 4, ఈ 4 plus 8, okay, 12 this side, then V3 becomes 2 into 12, nothing but V3 value 24 volts వచ్చింది. ఓకే, వినండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్ గా ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంది, వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్? ఏమైనా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ? ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా అడిగితే మీరేం చెప్తారు? 0 సార్ అంటారు, లేకపోతే కొంతమంది ఇన్ఫినిటీ సార్ అంటారు. ఓకే, 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ అడిగితే 0 కాదు. షార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ షార్ట్ తీసేసిన 10 volts పెట్టాను అనుకో, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 10 volts. ఇలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ 4 ohms పెట్టాను అనుకున్నాను. ఓకే, 10 volts బదులు 4 ohms పెట్టాను, ఇక్కడ 4 ohms సిరీస్లో పెడితే దట్ వాల్యూ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ చేంజ్ 21. ఒకవేళ ఇది +-10 కాకుండా -10 తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ ఇట్స్ 11 volts అయిపోయింది. అసలు ఇక్కడ ఈ కేసులో 10 కాదు 16 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఓకే, దట్ వాల్యూ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ చేంజ్ 24 volts అయిపోయింది. ఫైనల్ గా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అడిగితే అది 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు. ఓకే, దట్ వాల్యూ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. అన్డిఫైన్డ్ ఎంత అంటే 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు. ఓకే, డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఉంటుంది, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఇక్కడ ఎలిమెంట్, ఈ నెట్వర్క్ లో ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి ఆ వాల్యూస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఎనీ వాల్యూ, ఒకవేళ ఇక్కడ 4 కాకుండా 2 తీసుకున్నాను అనుకో,
ఈ V3 చేంజ్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద అదర్ వాల్యూస్ దట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ చేంజెస్. ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది అన్డిఫైన్డ్. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. అదర్ ఎలిమెంట్స్ బట్టి ఇవ్వాలి. ఓకే, మాకు క్లియర్? ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాసి మీకు చెప్తాను. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ 3 కేసెస్ voltage across idle current source, okay, is undefined value. Its value depends on the other elements connected in the network. Okay, other elements connected in the network. Clear everyone? Reply me in the chat box, Nana. Clear? Clear? Reply me. Okay, Nana. Next question, Nana. I'm asking one question. Okay. Determine V1. Okay. Determine V1. Determine V1. Find out on determine V1. ఈ నెట్వర్క్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏం చెప్పలేదు. అసలు నెట్వర్క్ ఏంటన్నారు? దిస్ ఇస్ 2 amperes, 2 ohms, 5 volts. ఓకే, మనం ఫాస్ట్ చెప్పేయాలని ఆన్సర్ చెప్పడము. క్లియర్ భవాని, సంధ్య. ఓకే, డిటర్మైన్ V1 అని ఈ వోల్టేజ్ అడుగుతారు. చెప్పేయాలి ఆన్సర్ చెప్పండి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. డిటర్మైన్ V1. డిటర్మైన్ V1. ఓకే, V సార్ 9 volts వచ్చిందా? ఓకే భవాని, సంధ్య, వెరీ సరేనా? వినండి అన్న అందరూ. asking us to determine the V1. ఇక్కడ 2 amperes flowing across 2 ohms అంటున్నారు. Okay, then drop across this one nothing but 4 volts here. Okay, right, this is 5 volts. ఊరికినే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ V2 ఏదో ఒకటి సపోజ్ Vx అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఐ అప్లై KVL హియర్, ఓకే, minus Vx plus 4 plus 5 equal to 0, then this Vx equal to 9 volts. Okay, Vx equal to 9 volts. Okay, KVL apply చేస్తే Vx equal to 9 volts. కానీ వాడు అడుగుతుంది నన్ను Vx కాదు, V1 అడిగారు. ఓకే, V1 అడిగారు. నాకు చెప్పండి అమ్మా, వోల్టేజ్ సపోజ్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కదా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ జీరోనా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ జీరోనా? ఎస్ఆ నో? Voltage across current source 0 volts. Yes or no? Just type in the chat box now. No. Bhavani, very good. Okay. Andhya, no, very good. There will be some voltage across the current source. Okay, అది 0 కాదు. 0 కాదు. Okay, that value depends on the other elements connected here. 2 ohms will depend on 5 volts. అలాగే నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, right now if I apply KVL for this loop here, KVL apply చేస్తేనా minus V1 plus voltage across current source plus Vx equal to 0. Okay, or this V1 equal to Vx plus voltage across 2 amperes. Vx we found out to be 9 volts. Okay, this is 9 plus V2 amperes V1, and this is now voltage across current source 2 amperes current source.
వోల్టేజ్ అక్రాస్ 2 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ కదా, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇట్స్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ డిఫైన్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా చెప్పమంటే చెప్పలేము. ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తెలిస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, దీనికి ఒక యూనిక్ వాల్యూ లేదు నాన్న. ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే నాన్న దీంట్లో వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ నాన్న, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. డిటర్మైన్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? ఓకే, there is no unique value for V1, okay, with the given. Okay, వాడు నెట్వర్క్ లో ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి ఉంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, అదే నేను ఆప్షన్స్ అమ్మా ఇలా ఇచ్చారు, 5 volts, 9, -9, నన్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి నాన్న. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? రిప్లై మీ ద చాట్ బాక్స్. డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, డి. ఎందుకంటే నాన్న వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అన్డిఫైన్డ్, అసలు తెలియదు మనకి వాల్యూ. దట్ వాల్యూ చేయొచ్చు కానీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్. అదర్ ఎలిమెంట్స్ని బట్టి వీ కెన్ సాల్వ్ ద వోల్టేజ్. అలా ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గేట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, మనం ఏం చేసామంటే మన మనసులో ఏముందంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 0 అని అనుకొని ఇక్కడ కేబుల్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ఇది 4 volts, ఇది 5 volts కాబట్టి కేబుల్ వేస్తే 9 volts వస్తుంది. తప్పమ్మా, ఇక్కడ డెఫినెట్గా వోల్టేజ్ దేర్ విల్ బి వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కరెంట్ సోర్స్. సరే, అయిపోయిన వాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చేయండి. డిటర్మైన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V2 minus V1. Determine the potential difference V2 minus V1. 4, 3, 5, 4, 6, 10. Okay, ఈ మధ్యలో 6 amperes current source ఇచ్చారు. Determine the potential difference V2 minus V1. Determine the potential difference V2 minus V1. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఫస్ట్ లో చెప్పాను. KVL చేసినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ చెప్పాను. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ KVL. ఓకే, న్యూమరికల్ 3 KVL తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ చెప్పాను. 4 volts, 3 ohms, 5 ohms, 6 volts ఇచ్చారు సోర్స్. 10 volts, 6 ohms, 4 ohms. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ అనుకోవచ్చు. ఇది ఒక నెట్వర్క్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ కనెక్టెడ్ హియర్. ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఇది ఒక నెట్వర్క్ నాన్న. ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ కనెక్టెడ్ హియర్. ఇది నాన్న ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోస్. ఓకే, ఎందుకంటే రిటర్న్ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ లేదు. ఓకే, సరే, ఇలాగ అనుకొని ఇక్కడ కరెంట్ లేదు అనుకున్నాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న ఇదంతా అప్పుడు చేసిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది? 4 volts, 3 ohms. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ I1 సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంది. ఓకే, I1 సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంది ఇక్కడ నాన్న, ఎందుకంటే 0 amperes ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడేమో 10 volts, ఇక్కడ 10/4 + 6 1 ampere సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ నా పొలారిటీ ప్లస్ మైనస్, ఎందుకంటే 1 ampere ఫ్లోయింగ్. ఇక్కడ నాన్న 1/2 amperes ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ కాబట్టి డ్రాప్ పొలారిటీస్ నా ప్లస్ మైనస్ ఇలా. దెన్ అప్లై KVL అప్లై చేయమన్నా -V1. ఇక్కడ V1 అండ్ నోడ్ అంటే V1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, V2 నోడ్ అంటే V2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే, అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్. ఇలా వచ్చి ఇలాగా KVL అప్లై చేయమని చెప్పాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ యూ గాట్ దిస్ V2 minus V1 is 4.5 volts వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్ చేసామా ఈ క్వశ్చన్? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చేసాం. రైట్, కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్.
ఇక్కడికి ఈ క్వశ్చన్కి ఆ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ 6 వోల్ట్స్ అక్కడ ఇచ్చాను, ఇక్కడ 6 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇచ్చాను. 6 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్, 6 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ కరెంట్ 6 ఆంపియర్స్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కదా 6 ఆంపియర్స్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ ఒక కరెంట్ అయింది, ఈ కరెంట్ డివైడ్ అయ్యి ఇలా 6 ఆంపియర్స్ అయింది, రిమైనింగ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ నోటీస్ హియర్, ఇది V1 నోడ్, ఇది V2 నోడ్. ఓకే, డైరెక్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. నోడ్ ఇస్ V1, ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. దిస్ నోడ్ ఇస్ V2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ హియర్. సమ్ కరెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గా అది కాదు, సమ్ కరెంట్ I1 ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, డ్రాప్ పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ సమ్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, ఇది I2 అనుకుంటే డ్రాప్ పొలారిటీస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్. రైట్ నౌ అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ లైక్ దిస్. KVL. Okay. If I apply KVL here, okay. If I apply KVL here, okay, ఇక్కడ minus V1, okay, minus 5 times of I1. Okay. Next, ఇక్కడ నాకు ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఇక్కడ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇది వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 6 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4 ohms. ఓకే, 4 times of I2 plus V2 equal to 0. వాళ్ళు V2 minus V1 అడిగారు. ఓకే, this V2 minus V1 equal to 5I1 minus 4I2. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ 6 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్. ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ తెలియాలి, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. అందుకే we are unable to determine this V2 minus V1 here. Okay, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి దట్స్ వై we are unable to determine this. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో 6 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు నాన్న, ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లో 0 ఆంపియర్స్. అదే అసలు కరెంట్ సోర్సే పెట్టేశారు అనుకో మధ్యలో, ఓకే, ఆ కరెంట్ సోర్స్ వాల్యూ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సార్ డౌట్ చెప్పండి సంజయ్. సంధ్య చెప్తల్లి. ఇలా వస్తే ఇలా చేయలేమని చెప్తున్నాను. ఓకే, అసలు ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు డైరెక్ట్ గా 6 ఆంపియర్స్. అదేనా అసలు ఇది ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్టే అవ్వదు ఫర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. అయితే కానీ అసలు ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు బేసికల్గా, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ 0 ఆంపియర్స్ ఉండాలి, యాక్చువల్గా అయితే 0 ఆంపియర్స్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 6 ఆంపియర్స్ ఫ్లో అవుతుంది కదా. ఓకే, ఫైండ్ చేయొచ్చు నాన్న భవాని, అన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలుసు, సాల్వ్ చేయండి. అది సర్క్యూట్ అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు నాన్న బేసికల్గా. ఇవాళ క్లాస్లో చూద్దాం, ఇవాళ ఈవినింగ్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను అసలు ఏ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఏ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కూడా మాట్లాడతాను. ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే ఇది ఒక నెట్వర్క్ నాన్న, ఇది ఒక నెట్వర్క్ యాక్చువల్గా, అవునా, మనకు తెలుసు అక్కడ ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఓన్లీ 1 బ్రాంచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్, అవునా, ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఓన్లీ 1 బ్రాంచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్. అప్పుడు యాక్చువల్గా ఓన్లీ 1 బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు కరెంట్ షుడ్ బి 0. అయితే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్సే పెట్టేశాడు డైరెక్ట్ 6 ఆంపియర్స్. ఆ రిటర్న్ పాత్ అసలు లేదు, అసలు ఇక్కడ రిటర్న్ పాత్ లేదు, అవునా, అసలు ఇది ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అసలు సర్క్యూట్. ఇక్కడ వీఆర్ అనేబుల్ టు డిటర్మైన్. ఇలా ఇస్తే రైట్, ఐ విల్ కవర్ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, చూద్దాం. సరే, ఓకే, రైట్, సరే. అలాగే ఇక్కడ ఒక 3 సర్క్యూట్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇలా 3 సర్క్యూట్స్ ఇస్తున్నాను, 10 volts 5 ohms 2 amperes. నాకు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫైండ్ దిస్ కరెంట్ I1, ఫైండ్ దిస్ కరెంట్ I2, ఫైండ్ దిస్ కరెంట్ I3. ఫైండ్ I1, I2, I3. ఫైండ్ చేసి చెప్పండి అమ్మ. వాట్ ఈస్ I1, వాట్ ఈస్ I2, వాట్ ఈస్ I3?
What is I1? Okay, very good. No? Here all the branches are parallel. No? Parallel అంటే 10 volts. ఇక్కడ voltage also 10 volts. Okay, all the parallel. Okay, then 10 volts across a 5 ohm resistor అంటే what is the current flowing? Then 10 volts across 5 ohms అంటే 2 amperes flowing here. Okay, 2 amperes. Okay, then apply nodal here, Nana. Okay, just apply nodal analysis here. Just apply or KCL here. KCL, simple KCL apply చేయమంటే. If you apply KCL here, okay, this current entering -1, this current leaving +2, this current entering -2 equal to 0. Okay, that implies, what's the value of I1 Nana ikkada? I1 0 ampere. I1 nothing but 0 ampere. Okay, right. Next, okay, Nana Aditya 1 ampere అనేది తప్పు. Sandhya -1 తప్పు. Okay, right. Okay, Nana again ఈ సెకండ్ తీసుకుంటే all elements are parallel. Okay, this is 10 volts. 10 volts across 5 ohm resistor అయితే this is 2 amperes. Okay, right. Okay, Nana ఇక్కడ KCL వేసాను అనుకోమ్మా. KCL. I apply KCL here. This current leaving, this current leaving. Nana this minus I2 plus 2 plus 2 equal to 0. Or this I2 equal to 4 amperes. I2 equal to 4 amperes. Okay, right. And similarly, find I3. Similarly, find I3. Okay, right now all elements are connected in parallel. Okay, this is 10 volts. This is 10 volts. Parallel. Okay, now 10 volts across a 10 ohm resistor. Then current flowing nothing but 1 ampere here. Okay, 1 ampere here. 10 volts across a 1 ohm resistor. This current is 10 amperes here. Then if you apply KCL here, this current entering minus I3, this is +1 plus 10 equal to 0, or this value of I3 equal to 11 amperes. Okay, 11 amperes. Okay, this I3 equal to 11 amperes. Okay, so now ఇక్కడ కూడా చిన్న కంక్లూషన్ నోటీస్ చేయండి. నేను ఇక్కడ 3 సర్క్యూట్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ 3 సర్క్యూట్స్. ఇక్కడ 10 volts 10 volts 10 volts మాట్లాడుతున్నాను. I'm trying to find the current through ideal voltage source. Current through ideal voltage source. Current through ideal voltage source. Okay. What is the current through ideal voltage source? But direct ga okay. E case lo e circuit lo 5 ohms 2 amperes upwards ఉంటేనా we got the current ideal voltage source 0 amperes. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే upwards current source కాకుండా downwards current source తీసుకుంటే ఈ current through ideal voltage source we got 4 amperes. అసలు ఈ 5 ohms తీసేసి 10 ohms పెట్టాను. 2 amperes కరెంట్ సోర్స్ తీసి 1 ohm రెసిస్టర్ పెట్టాను అనుకున్నాను. ఈ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇట్ ఈస్ 11 amperes. అంటే ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, ఓకే, ఇది చేంజ్ చేస్తా ఉంటే దిస్ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆల్సో చేంజ్. వాట్ ఇస్ కంక్లూజన్? కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు. దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. మా డైరెక్ట్ చెప్పమంటున్నా అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్. ఎందుకు 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు, ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ లేదు అసలు. 10 వోల్ట్సా లేకపోతే 10 ఆంపియర్సా, 0 ఆంపియర్సా, ఇన్ఫినిటీయా? ఓకే, ఈ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏంటన్నా దట్ వాల్యూ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. నాకు ఈ సర్క్యూట్ ఇస్తే నేను ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్తాను, ఈ సర్క్యూట్ ఇస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్తాను. అంతేగాని ప్రతిసారి వాట్ ఇస్ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే 0 ఆంపియర్సా, ఇన్ఫినిటీ ఆంపియర్సా అనేది చెప్పకూడదు. ఓకే, అది చిన్న కంక్లూజన్. ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ 3 cases, current through ideal voltage source is undefined. Its value depends on the other elements connected in the network. Okay.
క్లియర్? మా నెట్వర్క్ ఆ కండిషన్స్ బట్టి చేయాలమ్మా ఎప్పుడైనా. ఓకే. సరే. మీ అందరిని అడుగుతుంది ఏంటంటే గివ్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్తో గివ్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఇలా ఇచ్చాను. ఒక ఆర్, ఇది 110 వోల్ట్స్, 1 ఓమ్, 120 వోల్ట్స్. ఓకే. డిటర్మైన్ ఆర్. ఓకే, చేసి చెప్పండి అమ్మా. డిటర్మైన్ ఆర్. డిటర్మైన్ ఆర్. డిటర్మైన్ ఆర్. డిటర్మైన్ ఆర్ వాల్యూ. అమ్మా ఇది ఎక్కడ క్వశ్చన్ కాదు, ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్పించడానికే ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే. అమ్మా ఇది ఎగ్జామ్లో ఇలా అడగరు కానీ ఒక కాన్సెప్ట్గా చెప్పడం కోసం మీకు నేర్పిస్తాను. ఓకే. సరే. ఓకే, సాల్వ్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను. ఓకే, రైట్ నౌ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది గ్రౌండ్, ఇది గ్రౌండ్. ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ వోల్టేజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా దిస్ ఈస్ 110 volts. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ 110 volts. ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ బ్రాంచ్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. దిస్ బ్రాంచ్ ప్యారలల్. ఓకే, ఈ బ్రాంచ్ ప్యారలల్ లో ఉంది. ఓకే, అంటే ఈ వోల్టేజ్ కూడా 110 volts. రైట్, 110 volts. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 110 volts. ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ 110 volts. అమ్మా ఇది 120 volts, ఇది 110 volts. 120 volts మొత్తం 110 volts అయితే వాట్ షుడ్ బి ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్? ఇది మొత్తం నాకు 110 కావాలన్నా, ఇది 120 కదా. ఏం ఉండాలి? వాట్ షుడ్ బి ద డ్రాప్ అక్రాస్ దట్ 1 ohm రెసిస్టర్? చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. ఈ డ్రాప్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ ఎంత ఉండాలి? ఇది ప్లస్ 120 ఉంది, ఇది 110 ఉంది. ఎంత అయి ఉండాలి ఇక్కడ? ఎనీవన్? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. పవని -10. ఎక్సలెంట్. ఓకే, దిస్ voltage drop should be -10 అయి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ మైనస్, దిస్ ఇస్ ప్లస్ 10 volts. ఓకే, ఇది -10, ఇది ప్లస్ 120 అయితేనేనా దిస్ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ బికమ్స్ 110 volts. ఓకే, అండ్ యా, వెరీ గుడ్. 110 volts. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఇంకొకటి 10 volts across a 1 ohm resistor ఉంది కదా. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ దెన్? 10 volts across a 1 ohm resistor ఉంటే what is the current flowing nana? And then nothing but 10 amperes. That 10 amperes flows from where to where? Okay, ఇది 10 volts across a 1 ohm resistor ఉంటే 10 amperes will be flowing like this. 10 amperes. 10 amperes flows from higher potential to lower potential. అంటే ఈ కరెంట్ నన్న 10 amperes. ఓకేనా? 10 amperes. అసలు క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగారు మిమ్మల్ని? క్వశ్చన్ లో దే ఆస్క్డ్ us to determine the value of R. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఆఫ్ R అడిగాను. ఇక్కడేమో వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఆర్ ఏమో 110 volts. ఓకే, సరే, నాకు ఇక్కడ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనా అయిపోయింది. అవునా? దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హోమ్స్ లా. బై అప్లై హోమ్స్ లా, దెన్ సింపుల్. నాకు ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ దిస్ ఐఆర్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ ఐఆర్ తెలుసు, ఆ 110 voltage తెలిస్తేనా యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్. R nothing but let V by IR. V 110 divided by IR. Finished. That's the value of R. Now cheppesi na answer. What is R value? What is the R value? Cheppesi fast. What is the R value? Okay, right. Very good, Nana. Cheppandi respond. Chat box. What is the value of R? Okay.
రైట్ నానా. ఓకే, వెరీ గుడ్ నానా. ఒక్కసారి వాట్ ఈస్ ద నాన్న ఇక్కడ చూస్తే ఏమో ఈ 10 ఆంపియర్స్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ 10 ఆంపియర్స్ వెళ్ళిపోద్దా? యాక్చువల్‌గా డెఫినెట్‌లీ దే షుడ్ బి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. నాట్ 10. ఈ కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత అని అడిగితే ఓకే. కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్‌డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ వాడు చెప్పలేదు ఇక్కడ. ఓకే. ఈ డేటా మిస్ అయిపోయింది. ఇది చెప్పుంటే సాల్వ్ చేసేవాళ్ళం. ఇది చెప్పలేదు. అవునా? యాక్చువల్‌గా ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే. దిస్ కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ ఈ ఐఆర్ ఈ 10 నథింగ్ బట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే. ఈ ఐఆర్ అంటే ఈ క్వెషన్‌లో ఐఆర్ నథింగ్ బట్ 10 ప్లస్ కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్. ఓకే. ఎక్సలెంట్ అన్న. ఓకే. ఈ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్‌డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఒకవేళ ఈయన కరెంట్ ఫ్లో అయితే వాడు చెప్పాలి. ఓకే. సార్ ఇక్కడ 1 యాంపియర్ ఫ్లో అవుతుంది. 2 యాంపియర్స్ ఫ్లో అవుతుంది చెప్పాలి. ఓకే. ఈ కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ తెలియదు కాబట్టి we can't solve this question. Data is missing here. Means current through okay, 110 volt source is unknown. But ఇచ్చుంటే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Unknown. Data is missing. Okay. We are unable to solve this question. Okay. We can't determine here. R cannot be determined here. Okay. ఒకవేళ ఇక్కడ ఆప్షన్ నన్ ఇచ్చి ఉంటే నన్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తే ఆన్సర్ నన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో మీ అనలైజింగ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ చేయాలంటే దే కెన్ గివ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. ఇంటర్వ్యూస్ లో మీ అనలైజింగ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ చేయాలంటే ఓకే దే కెన్ గివ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సరే ఇదే క్వశ్చన్ నేను మళ్ళీ చేపిస్తున్నా చూడండి అన్న. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆన్సర్ అమ్మ డేటా ఈజ్ మిస్సింగ్ హియర్. కరెంట్ 110 వోల్ట్ సోర్స్ వాడు ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ. అది తెలిస్తేనే చేయగలుగుతాం. ఓకే రైట్. ఓకే. నోటీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. నోటీస్ చేయాలి. ఓకే. ఇలా ఆప్షన్స్ మీకు ఇలా ఇచ్చారు నేను. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. 9 ohms, 10 ohms, 11 ohms, 12 ohms. ఇక్కడ చూడండి డిటర్మైన్ ఆర్ ఇఫ్ కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ ఇస్ 0 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తారా ఈ క్వశ్చన్ కి? డిటర్మైన్ ఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ ఇస్ 0 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు. ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా రైట్ నా. వాట్ ఈస్ యువర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్? ఓకే. వెరీ గుడ్ అన్న సంధ్య భవాని. వెరీ గుడ్. నోటీస్. ఇక్కడ ఏం చేశారంటే కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ అనేది 0 ఆంపియర్స్ వాడు ఇచ్చేసాడు ఈ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ గివెన్ as 0. ఓకే. దే గివెన్ as 0 అని ఇచ్చేసారు. 0 ఆంపియర్స్. ఓకే. దెన్ దిస్ ఐఆర్ ఓకే. therefore this IR అబ్జర్వ్ చేస్తే this IR nothing but 10 amperes plus current through 110. Since current through 110 volt source is given as 0 amperes ఇచ్చారు కాబట్టి therefore this IR equal to 10 plus 0, this is 10 amperes. Okay, this is IR 10 amperes. Okay, since R equal to that 110 divided by IR. Okay, this 110 divided by 10, nothing but 11 ohms. Finished. For this problem, 11 ohms is the right answer. The options lo na C option is correct answer. Very good answer. Okay, C option. Okay, nana ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ లో ఓకే కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ అనేది కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ 1 ఆంప్ ఇచ్చారు. 1 ఆంపియర్ డైరెక్షన్ కూడా ఇలాగే చెప్పారు. కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ అని డైరెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, ఇలా 1 ఆంపియర్ ఇచ్చారు. ఓకే, దెన్ దట్ since IR but 10 plus current త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ కదా. ఓకే,
దిస్ 10 ప్లస్ 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ 11 ఆంపియర్స్ వచ్చింది ఇక్కడ. దెన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ అడిగితేనైనా ఆర్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ అడిగారు అనుకో, ఆర్, ఓకే, దిస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 110 divided by IR. Okay, this is 110 divided by 11 అయ్యింది. Answer becomes 10. ఓకే, ఒకవేళ వాడు 1 ఆంపియర్ ఇచ్చి ఉంటే అది ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో అసలు ఏం చెప్పలా, అందుకే డేటా మిస్సింగ్ అన్నాను. ఈ ప్రాబ్లంలో 0 అన్నాడు. 0 అన్నప్పుడేమో ఆన్సర్ ఇస్ 11 ohms రైట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ 1 ఆంపియర్ అని ఇచ్చి ఉంటేనైనా ఆన్సర్ ఇస్ 10 ohms ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, వాడు ఆ వాల్యూ ఇస్తేనైనా ఈ ఆన్సర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. క్లియర్? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఓకే, ఫైనల్ గా ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ చూసాం. ఒకటి, వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అడిగితే అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ, దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఒకవేళ నేను వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నాము, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్తే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నారు అనుకున్నాను. కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ, దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఎప్పుడైనా రైట్ తెలిస్తే ఓకే. ఒక 2 క్వశ్చన్స్ డిపెండెంట్ సోర్స్ పెట్టి చేపిస్తున్నాను. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, చేద్దాం వన్ బై వన్. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే వెళ్దాం. అమ్మ ఇక్కడ మీరు సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ సోర్స్ V1 ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఆర్, దిస్ ఏ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఆల్ఫా ఇంటూ అని ఐ అని ఇచ్చారు. దిస్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఐ, ఆల్ఫా ఇంటూ ఐ ఇచ్చారు, వేర్ ఐ ఈజ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఎప్పుడైనా డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఆ డిపెండెంట్ పారామీటర్ మీరు చెప్పాలి, ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారు చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఆర్ అనుకుంటే ఆల్ఫా ఇంటూ ఐ, వేర్ ఐ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇది V2. క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారు, డిటర్మైన్ ద రేషియో V2 by V1. ఈ V2 ఇది V1 అనుకుంటే V2 by V1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, డు ఇట్ నౌ. డిటర్మైన్ ద రేషియో V2 by V1. Determine the ratio V2 by V1. Anyone? Options చెప్తారమ్మా, ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? ఓకే, let us do. ఓకే మా సంధ్య, వెరీ గుడ్ తల్లి, ఈ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ద ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటేనా ఇదంతా ఒకటే నోడ్. ఈ ప్రాబ్లంలో ఇదంతా ఒకటే నోడ్, ఇదంతా ఒకటే కామన్ పాయింట్. దిస్ వోల్టేజ్ V2 అనుకుంటే ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ కూడా V2, అంటే ఈ నోడ్ V2, ఇది కూడా V2. V2 అదంతా ఒకటే పాయింట్, షార్ట్ అయ్యే పాయింట్. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ V2, ఇది కూడా V2. ఈ క్వశ్చన్ లో ఎన్ని ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఉన్నాయంటే this one branch, another branch connected here. This is one principal node. ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అయిన ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ నోడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్. ఓకే, లెట్ us assume one of the node as reference. ఇది నోడ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని అప్లైయింగ్ ద గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ హియర్, రిఫరెన్స్ చేసాం. ఓకే, రైట్. ఈ వోల్టేజ్ ఇది V2 ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ V2. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫైన్ దిస్ కరెంట్ ఐ. ఈ కరెంట్ ఐ, ఈ సోర్స్ V1, ఇది V2 అనుకుంటే ఇది R, స్టార్టింగ్ అట్ V1 ఎండింగ్ అట్ V2, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ R అనుకుంటే, బట్ I how it is defined, starting voltage minus ending voltage by total resistance. Okay, let this be expression. Okay, now let us apply nodal analysis at V2. Nodal analysis at V2 దగ్గర అప్లై చేయాలి. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ టెర్మినల్స్ ఇది ఓపెన్ టెర్మినల్స్. ఈ టెర్మినల్స్ ఓపెన్ అయిపోయినాయి. ఓపెన్ టెర్మినల్స్ లో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఎంత, 0. అంటే ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, రైట్.
Then just apply nodal here at V2 nana. Okay. ఈ current entering I అన్న తీసుకోండి లేకపోతే V2 minus V1 by R. Okay. Next V2 by R. This current is entering. Okay. Apply nodal analysis here. This is V2 minus V1 by R. Okay. This is V2 by R. This current na entering minus alpha into I equal to 0. Here దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ V1 V2 in terms of I లో వస్తుంది. But what they asking us to determine here, they asking us to determine the relation between V2 కి V1 కి రేషియో V2 కి V1 కి తెమ్మన్నారు. I లో అడగట్లేదు. అందుకే let this be expression 2 అనుకుంటే I ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. I ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. Let us substitute for I here. ఈ expression 1 ని expression 2 లో substitute చేయండి. Okay, 1 into. If I substitute 1 into V2 minus V1 by R plus V2 by R minus alpha into I. Okay, V1 minus V2 by R equal to 0. R common amma, everywhere R common. Okay. This is V2 minus V1 plus V2 minus alpha into V minus V2. Okay. Very good, Amma Sandhya. Very good, Aditya. Very good. Right. Therefore, R separating all the B1 terms, all the B2 terms. This V2, this V2. Okay. This minus of minus alpha into V2. Okay. V2 into 2 plus alpha. Okay. This V1 terms could తీసుకుంటే minus V1 minus alpha V1. Minus V1 into 1 plus alpha equal to 0. Therefore, this V2 into 2 plus alpha equal to V1 into 1 plus alpha. That implies what is that V2 by V1? V2 by V1 equal to 1 plus alpha by 2. Or alpha plus 1 by alpha plus 2. Okay. And each options lo, which is the answer? B is the right answer. Alpha plus 1 by alpha plus 2. Option B. Okay, simple. Ikkada em cheyalem manam just nodal analysis chesam. Very good na. Okay. My simple question input cheyandi na. Determine this current I for this network na. Determine current I for this network. Determine current I for this network. Okay. Ikkada 4 volt source. This is a 2 ohm resistor. This is a 1 ohm resistor. This is a 3 amperes current source. This is a 2V1 dependent voltage source. Depends on the parameter V1, 2V1. Okay, voltage control voltage source. Where V1 is the voltage across this 1 ohm resistor. Okay. Find that current I, Nana. Determine that current I. Determine that current I. Okay, determine that current I. Sorry. I find out chema. Okay, here dependent source depends on V1, where V1 is the voltage here. Okay. Nana, ikkada manam em cheddamante ఇది I కదా. Okay, I simple గా నాన్న ఏం చేయట్లా, సింపుల్ చేసేస్తా. I కదమ్మా. ఓకే, దిస్ బ్రాంచ్ ఇది కూడా కరెంట్ అయ్యే, ఇది కూడా కరెంట్ అయ్యే. ఓకే, I. నాన్న ఇక్కడేమో 3 amperes ఇలా కరెంట్ వచ్చింది, 3 amperes. ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ సోర్స్ పెట్టారు. ఓకే, therefore what is the current flowing here? ఇది నథింగ్ బట్ అటు I వచ్చింది, ఇటు 3 వస్తే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I plus 3 is the current flowing here. ఓకే, అంటే ఒకళ్ళు ఇది రెజ్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ అ గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఈ V1 వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 1 into I plus 3. V1 అనుకుంటే 1 into I plus 3. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఫినిష్డ్. జస్ట్ నానా ఇంకేముంది, జస్ట్ అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ నానా. జస్ట్ KVL, apply KVL for this loop. Okay. KVL, if you apply KVL here, -4
plus 2 into I plus 2v1, okay, plus drop across this one, 2v1 plus v1 equal to 0, or this minus 4 plus 2i plus 3v1 equal to 0. Okay, let this be equation 1 అనుకుంటున్నానా, let this be equation 2. అసలు ఏం చేయాలి మనం, we need to find the I. నాకేమో ఇక్కడ v1 in terms of I లో వచ్చింది, ఇక్కడేమో I in terms of v1 లో వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ 1 into నానా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1 into తీసుకుంటే minus 4 plus 2i plus 3 into v1, where v1 nothing but I plus 3 equal to 0. Okay, this is minus 4 plus 2i plus 3i plus 9 equal to 0, or 5i minus 4 plus 9, okay, plus 5 equal to 0, or 5i equal to minus 5, very good Bhavani, minus 1 ampere. Okay, therefore I equal to minus 1 ampere is the right answer. Okay, minus 1 ampere is the right answer. Minus 1 ampere is the right answer. అయిపోయిన వాళ్ళన completed. If you are completed, take the next question. Determine Vx. ఇలా చెప్పాను. Determine Vx. Determine Vx. Wait. Determine Vx. Determine Vx value. Answer Nana? Anyone completed? Determine the value of Vx. Okay, here if I notice here, this ఈ నోట్ దగ్గర 1 2 3 4 branches are connected. Okay, this is super, sorry, it's a principal node. అలాగే 1 2 3 4 branches connected, ఇది కూడా ఒక principal node. ఇక్కడ 1 2 3 4, ఇది కూడా ఒక principal node. I am assuming, taking this as a reference here. Okay, assume this is a ground. Okay, right. Sandhya, very good. ఇక్కడ ఈ నోడ్ కి గ్రౌండ్ కి Vx 20 ohm resistor కనెక్ట్ చేశారు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ నథింగ్ బట్ Vx ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ Vx. అలాగే ఈ 8 ohm రెసిస్టర్ Vx/4 వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్యారలల్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ Vx/4 అయినా డైరెక్ట్ గా Vx/4 వోల్టేజ్ ఆ నోడ్ వోల్టేజ్. సింపుల్ అమ్మా, మీరు చేయాల్సింది just apply nodal here. Nodal analysis at Vx. Nodal analysis at Vx. Okay. Nodal analysis at Vx వేయండి. Okay. This current entering -5. Okay. Then this Vx by 20. This Vx minus E voltage by 10. Vx minus Vx by 4 divided by 10. This current source leaving none. Okay. Plus Vx by 2 equal to 0. Therefore, this is -5 plus Vx by 20. Okay, this is 3 by 4 Vx by 10 plus Vx by 2 equal to 0. Okay, S5 plus Vx by 20 plus 3 by 40 X plus Vx by 2, 0. And in 40 ni common తీసుకుంటే ఇక్కడ 2Vx plus 3Vx 3Vx. ఈ -5 తీసుకెళ్తేనే +5. Okay. That implies, okay, this is 25Vx divided by 40 equal to 5. 5 5's. Okay. Implies Vx equal to 40 by 5. 8.
Very good. 8 volts is the right answer. Very good. 8 volts is the right answer. Completed? ఓకే రైట్ క్లియర్ 8 volts. కానీ ఇదే క్వశ్చన్లో మీరు కొంతమంది చూడండి కరెక్ట్ వేలో చదవటం అనేది నేర్పిస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇది గ్రౌండ్ కదా, ఇది బిఎక్స్ అనుకున్నాం, ఇది Vx/4 అను వోల్టేజ్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ నోడల్ వేద్దాం అనుకున్నారు, ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ హియర్ అనుకుంటే, నన్ను వినండి అమ్మా, ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోతున్నాం, వినండి అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ -Vx/4 Vx/2. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ Vx/4 మైనస్ Vx/10. ఇక్కడ Vx/4 డివైడ్ బై 8 రాస్తారు. ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసా మీకు? ఇది ఒక డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్, దీంట్లో కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో తెలుసా? ఓకే, ఇక్కడ మీరు నోడల్ ఒకవేళ వేయాలనుకుంటే -Vx/2 ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఎంటరింగ్, ఈ Vx/4 మైనస్ Vx/10. ఓకే, ఇక్కడేమో ఆ Vx/4 బై 8 రాశారు. ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ తెలుసా మీకు? ఇది తెలియదు. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, అన్నోన్. అందుకే ఇక్కడ నోడల్ వేయకూడదు. నోడల్ సెట్ మీరు Vx/4 వేస్తే ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. ఓకే, సిన్స్ కరెంట్ త్రూ దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్ అన్నోన్ వాల్యూ, అందుకే ఇక్కడ మీరు వేస్తే ఆగిపోతుంది. ఓకే, వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఫైండ్. అంటే Vx అన్నోన్ వచ్చేసింది, ఈ కరెంట్ కూడా అన్నోన్ వచ్చింది, కాబట్టి ఇది అందుకే యూ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ Vx. ఓకే, అలా చేస్తే యూ గాట్ దిస్ 8 volts. క్లియరా? Respond me in the chat box, Nana. It is clear. You move on to the next question. Okay, Bhavani. Right, Sandhya. Vidya. Okay. సరేనా? ఇంకో కాన్సెప్ట్ మెల్లగా నేర్చుకోబోతున్నాను. నోటీస్ ఇక్కడ I given some circuit diagram, 8 amperes, 2 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 16 volt source. Okay, 8 amperes, 2 ohms, 4 ohms, 16 volts, 4 ohms. Find this current I, Nana. Determine this current I. Determine current I. అడుగుతాను. Determine current I. Determine that current I. Okay, very good. Number 6 amperes. And ikkada, if I am assuming this as a ground, if this voltage is a V1, okay, then relation between this V1 ki 4 ki I ki, this V1 ki I ki 4 ki, this I equal to V1 by 4. V1 by, అవునా? voltage across 4 ohms అంటే V1. ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ కూడా V1 రైట్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు I కావాలంటే V1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ టు ఫైండ్ V1 అన్న నోడల్ అనాలిసిస్. నోడల్ అనాలిసిస్ V1 అప్లై చేద్దాం. ఓకే, రైట్. నన్ను ఇక్కడ 8 amperes ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, 8 amperes ఎంటరింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ -8 ప్లస్ V1 by 4, okay, plus V1 minus 16 by 4 equal to 0. Okay, therefore this is V1 by 4 plus V1 by 4 equal to 8 plus 16 by 4, or this is V1 by 2 equal to 8 plus 4, that implies V1 equal to 12 into 2, 24 volt. Okay, V1 value 24 volts వచ్చింది. Since I is defined as, okay, since I is defined as
V1 by 4 కాబట్టి 24 by 4. Okay, 24 by multiply 6 amperes. I equal to 6 amperes. Very good. 6 amperes. Finished. Okay, Sandhya, very good. Aditya, very good. Bhavani, check your answer తల్లి. 1.5 check చేసి. Okay, finished. సరే. అన్న ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఒకసారి చిన్న అబ్జర్వేషన్స్ చూసుకుంటారు. ఓకే, రైట్. అన్న ఇదే సర్క్యూట్. నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ 2 ohm రెసిస్టర్ని 2 kilo ohmsగా చేంజ్ చేస్తాను. 2 ohm resistor change it to 2 kilo. Next question, change down. There was a problem. The 2 ohm resistor is changed to 2 kilo ohms. Determine I. There was a problem. If the 2 ohm resistor is replaced by 2 kilo ohms, determine I. ఈసారి ఇది 2 ohms కాదు, 2 kilo ohms. 2 ohms కాదు, 2 kilo ohms right now. Determine I. Determine the value of I. Same, Bhavani. Very good. Very good. Same answer. ఓకే, ఎందుకు సేమ్ వచ్చింది చూస్తే ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ మెజరింగ్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండ్, ఈ వోల్టేజ్ V1 అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ కూడా V1. ఓకే, రైట్. సంధ్య, వెరీ గుడ్. అమ్మ ఇక్కడ కూడా నోటీస్ చేయండి. ఇప్పుడు నాకు I కావాలనుకున్నాను. I సై నథింగ్ బట్ V1 by 4. ఓకే, చేస్తాను. Okay, first of all I should know the value of V1. Okay, how to find V1? Nodal analysis to V1 apply చేసాను. V1. Okay, this current entering, okay, -8, okay, plus V1 by 4 plus V1 minus 16 by 4 equal to 0. This is V1 into 1 by 4 plus 1 by 4. Okay, V1 by 2 equal to 16 by 4 plus 8. This is 4 plus 8, 12. V1 equal to 24 volts, which is 24. Therefore, since I equal to V1 by 4 kabatti, answer I equal to 6 amperes. Same answer వచ్చింది. సేమ్ ఆన్సర్ ఎందుకు సేమ్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎందుకు సేమ్ వచ్చింది? దిస్ 2 kilo ohms గా మార్చాం. 2 ohms ని ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్ ని 2 ohms చేంజ్ టు 2 kilo ohms అంటున్నాం. అవునా? కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ వై సేమ్? దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. ఈ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో ఉంది ఈ ఎలిమెంట్. యాక్చువల్గా నోడల్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు నోటీస్ హియర్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ కాబట్టి -8 అన్నాం. ఓకే, V1 by 4, V1 minus 16 by 4 అన్నారు. అసలు ఈ ఎలిమెంట్ అసలు పిక్చర్లోకి వచ్చిందా? ఈ ఎలిమెంట్ అసలు పిక్చర్లోకి రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఈజ్ ఇన్ సిరీస్ అయితే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ లో సిరీస్ లో ఉంటాను. అందుకే వైల్ అప్లైంగ్ నోడల్ మన కరెంట్ ఎంత ఎంటరింగ్ కరెంట్ లీవింగ్ చూసుకుంటున్నాం. రైట్, దిస్ 2k ohms సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. అందుకే అసలు పిక్చర్ లోకే రాలేదు. పిక్చర్ లోకే రాలేదు ఇది. దట్స్ వై దిస్ కరెంట్ సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఇందాక 2 ohm రెసిస్టర్ని రీప్లేస్ బై 2 volts వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫైండ్ ద కరెంట్ టైం. Find the current time. Right, in the above problem, the 2 ohm resistor is replaced by 2 volt source. So replace చేస్తాం. మా polarities may be plus minus అయ్యవచ్చు, minus plus ఏదైనా ప్రాబ్లం. Determine I. Determine I. Okay, determine I. అడుగు. ఓకే, సేమ్ వే ఇది కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఇలా స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ V1 అయితే ఓకే, దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో V1. ఓకే, ఇక్కడ కూడా I equal to V1 by 4. ఓకే, నౌ how to find V1 అంటే నోడల్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ నోడల్ ఈక్వేషన్ నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేసారు అనుకోమా,
ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్ట్ గా ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ -8 ప్లస్ V1/4 plus V1 minus 16/4 equal to 0, or V1 equal to the 24 volts. 24 volts say, therefore what is the value of I? That I equal to V1/4 కాబట్టి this is 24/4, 6 amperes. 6 amperes వచ్చింది ఆన్సర్. సేమ్ వై సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎందుకు వచ్చింది? దిస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్. This element in series with a current source. Any element in series with a current source. Okay. We are trying to calculate the load current, load voltage. అంటే ఎక్కడో వేరే బ్రాంచ్ ఎక్కడో కరెంట్స్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అమ్మ ఈ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కి డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ లోడ్ కరెంట్, లోడ్ వోల్టేజ్ ఎక్కడో ఎలిమెంట్ లో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ కరెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే this element does not have any significance. ఇదే కంక్లూజన్ అన్న రాస్తాను. ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆరా ఎల్లా సియా, ఓకే మీరు ఇందాక ఆర్తో చూపించాను. ఫస్ట్ 2 ohms స్టార్ట్ చేశాను, నెక్స్ట్ 2 kilo ohms పెట్టాను. ఓకే, అయితే ఇండక్టర్ పెట్టాను, కెపాసిటర్ పెట్టాను. ఓకే, అది ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, అయితే డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే, ఓకే ఇన్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ it can be neglected while calculating load current and load voltages. Okay, and it cannot be neglected while calculating powers like verifying Telegrams theorem. Okay, this Telegrams theorem by the end of this class kani సాయంత్రం చెప్తాను మీకు. Okay, powers calculate చేసేటప్పుడు అయితే don't disturb the original circuit. Otherwise any element in series with a current source ఉంటే load current, load voltage అంటే some other resistor లో current voltages calculate చేసేటప్పుడు you can neglect these elements. ఓకే క్లియర్ అదేనామా. ఇప్పుడు మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను కూడా కొన్ని సర్క్యూట్స్ ప్రాబ్లం చేద్దాం వినండి అమ్మా. ఇక్కడ మీకు చూపించింది కూడా అదే నోటీస్ ఇయర్ కంక్లూషన్ లో చూపిస్తున్నాను. ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ సోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ అని చెప్పి కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో ఒక రెసిస్టర్ ఉంటే ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, అండ్ అలాగే కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ గా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నా, కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ గా ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నాన ఈక్వలెంట్ ఒక కరెంట్ సోర్స్. ఓకే వద్దాం దీని దగ్గరికి వద్దాం. రైట్ రైట్ నౌ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లం. అందరు ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే మీకు చెప్పింది నోటీస్ హియర్ కంక్లూషన్. ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 2 ohm రెసిస్టర్. 2 ohm రెసిస్టర్ పెట్టాను ఇక్కడ. ఇలాగనైనా 8 amperes కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ 2 ohms ఉంది. కరెంట్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 6 వచ్చింది. ఈ 2 ohms ని ఏం చేశానంటే రీప్లేస్ పెట్టి 2 kilo ohms పెట్టాను. ఆన్సర్ మళ్ళీ 6 amperes వచ్చింది. అండ్ 2 kilo ohms తీసేసిన 2 volt సోర్స్ పెట్టాను. ఓకే ఆన్సర్ 6 amperes వచ్చింది. కంక్లూజన్ ఏంటి? ఈ ఎలిమెంట్ రెసిస్టరా, ఇండక్టరా, కెపాసిటరా, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏది పెట్టినా కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్ లో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ కరెంట్. లోడ్ ఓకే 4 ohms అనేది ఇక్కడ లోడ్. ఏదో వేరే బ్రాంచ్ ఎక్కడో, ఇక్కడ కాదు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, ఎక్కడో వేరే బ్రాంచ్ లో కరెంట్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నో చేంజ్. ఓకే అదే మీకు చెప్తుంది. ఓకే టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోయింగ్ ఫిగర్. అంటే మొత్తం నెట్వర్క్ ఇచ్చారు. ఇది గ్రౌండ్ పెట్టాడు, ఇది గ్రౌండ్ పెట్టారు, ఇది గ్రౌండ్ పెట్టారు అంటేనా ఇదంతా కనెక్టెడ్ సేమ్ పార్ట్. ఓకే రైట్. వెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7 ohms అయితే I ఈక్వల్ 3 amperes అంటారు. ఇక్కడ when R is 7 ohms పెడితే this I is 3 amperes అంటారు. Determine current I. Okay, determine I when R equal to 14 ohms. Okay. Beautiful problem. IES లో అడుగుతా ఉంటుంది క్వశ్చన్. ఓకే when R equal 7 ohms పెడితే okay when R is 7 ohms పెడితే కరెంట్ I flowing in nothing but 3 amperes flow అవుతుంది. ఓకే నేను ఇక్కడ 10 amperes కరెంట్ సోర్స్, దిస్ ఈజ్ R, ఓకే దిస్ ఈజ్ 8 ohms, దిస్ ఈజ్ I. ఇక్కడ చూడండి అన్న ఈ నెట్వర్క్ లో సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న, ఈ నెట్వర్క్ లో సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ 10 amperes. ఈ 10 amperes నాన్న ఇలా వస్తుంది.
10 amperes. This current nothing but 10 amperes. ఇక్కడ ఈ 10 amperes వచ్చింది. ఓకే, ఆర్ ఈ 10 amperes వెళ్తుంది. ఈ 10 amperes ఈ రెసిస్టర్ 8 ohms ఉంది. ఈ నెట్వర్క్ కూడా సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అనుకున్నాను. ఈ నెట్వర్క్ మొత్తానికి కూడా సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అనుకోండి. This 10 amperes getting divided 8 ohms ఇక్కడ, some other resistor, maybe something 13 ohms, 14 ohms, okay, 12 ohms, whatever it may be, some 6 ohms. ఈ నెట్వర్క్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. This 10 amperes seeing this branch and this branch in parallel, current division rule జరిగి 3 amperes flowing here. Okay, right now, okay, right now, సంధ్య డౌట్ అని రాసావా ఏమన్నా? సంధ్య డౌట్ అని పెట్టావమ్మా? ఏంటమ్మా సంధ్య? ఓకే, రైట్ నౌ ఏమంటారంటే when R changed to 14 ohms అంట. ఓకే, this value changed to 14 ohms. When R changed to 14 ohms, 7 ohms కాదు, 14 ohms. ఓకే, then what is the current I అడుగుతున్నారు. చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. Okay, when R changed, sir, before sum లో 2 volts ఉంది సంధ్య. ఓకే, 2 volts ఉంది. ఓకే, సంధ్య కంప్లీట్ చేయి చార్ట్. V మైనస్ తీసుకోవచ్చు సార్. ఇంతకుముందు దాంట్లో 2 volts ఉంది ఉంటే సరే, నాకు ఇది V1 మైనస్ 2 తీసుకోవాలి కదా అంటున్నావు కదా నాన్న. ఇంకా నేను అదేం చెప్పట్లేదమ్మా. యాక్చువల్గా నాన్న ఈ బ్రాంచ్ ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఈ వోల్టేజ్ V1 అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా V1 అనే ఈ బ్రాంచ్ ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ V1 అయితే ఇక్కడ నుంచి ఈ వోల్టేజ్ కూడా V1. అందుకే ఇది V1 తీసుకున్నాను. అమ్మ వస్తానన్నా, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, నువ్వు అనుకున్నట్లు నేను మనసులో V1 మైనస్ 2 ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అని నేను చెప్తాను. ఓకే, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. అర్థమైందా? ఇది V1, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా V1. ఓకే, ఈ రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది V1 అయితే ఇది కూడా V1 రాస్తున్నాను. సరే, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ భవానీ 7 amperes చెప్పింది, మళ్ళీ భవానీ ఆన్సర్ మార్చి 3 amperes చెప్పింది. మిగతా వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి నాకు ఒకసారి. ఆదిత్య ఉన్నావా? 3 amperes భవానీ, వెరీ గుడ్ అమ్మా. సంధ్య చెప్పాలి, ఆదిత్య చెప్పాలి. సురేంద్ర ఫస్ట్ లో రెస్పాన్స్ అయ్యో మళ్ళీ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ లో రెస్పాండ్ అయ్యో మళ్ళీ అవ్వలే సురేంద్ర. ఓకే, రైట్ నాన్న, చెప్తారమ్మా ఆన్సర్ అందరు. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. అమ్మా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేసినాయి మనకి. యాక్చువల్గా నాన్న ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? when this is 7 ohms అయితే 3 amperes flowing అన్నాం. whatever the value of resistance may be, this is 10 amperes is the current that is flowing, okay, into the node. This 10 amperes getting divided, ఇది 8 ohms with some other resistance డివైడ్ జరిగి 3 amperes flow అయింది. ఇప్పుడు నేను ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు 14 ohms పెట్టినా కరెంట్ ఎంట్రింగ్ ద నోడ్ ఆల్వేస్ 10 amperes. అవునా? మరి ఏమైంది నాన్న ఆన్సర్? ఇక్కడ డివిజన్ జరిగి మళ్ళీ ఆన్సర్ సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఓకే, నెట్ లో is I equal to 3 amperes. ఓకే ఆదిత్య, నో ప్రాబ్లం నాన్న. ఓకే నాన్న, రైట్, నెట్ స్లోగా ఉందా? సరేనా? ఓకే, రైట్, 3 amperes నాన్న. ఇది నాన్న ఇక్కడ 7 ohms ఉంటే 3 amperes. ఈవెన్ నాన్న దీన్ని చేంజ్ చేసి 14 పెట్టినా, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో ఏ ఎలిమెంట్ పెట్టినా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ అనే పాయింటే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, అందుకే ఇది 10 amperes కాబట్టి. ఓకే నాన్న, ఎలిమెంట్ ఏది సిరీస్ లో 7 ohms పెట్టినా 14 ohms పెట్టినా ఈ కరెంట్ అంటే 10. అందుకే గెటింగ్ డివైడ్ నా ఆన్సర్ 3 amperes. ఓకే, రైట్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న, దట్స్ ఆల్, కంప్లీట్. సరే, సేమ్ వే నాన్న. ఓకే, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ V1. Determine the node voltage V1. Determine the node voltage V1.
చేయండమ్మా. Determine the node voltage V1. Okay, determine the node voltage V1 అన్న ఇక్కడ. Tell me. Okay, very good na. Determine the node voltage V1 again. Okay, right, simple. Okay, na here 5 volts, 21/6, 5 volts. Okay, సరే. ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ చూస్తేనా ఇది 100 volts, this is 5 volt source, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, ఇది 20 ohms. Okay, if I'm assuming this as a ground అనుకుంటే ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయమ్మా. ఓకే, 5 volts 20 ohms ప్యారల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ 5 volts. ఈ ఎలిమెంట్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి కదా, ప్యారల్ వోల్టేజ్ 5 volts. ఓకే, దెన్ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ V1. నోడల్ అనాలిసిస్ V1 అప్లై చేసాం. నోడల్ అనాలిసిస్ V1. Okay, this is V1 minus 100/10. Okay, this is V1/10 plus V1 minus 5/10. V1 minus 5/10 equal to 0. Okay, therefore this is V1 into 1/10 plus 1/10 plus 1/10 equal to 100/10 plus 5/10. Okay, or this V1 into 3/10 equal to 105/10. 10 cancel, therefore V1 value nothing but 105/3. V1 equal to 35 volts. ఎందుకు 21/6 అని రాశారు, 5 volts అని ఎందుకు రాశారు? నేను అడిగింది ఈ వోల్టేజ్ కాదు అడిగింది, ఇక్కడ అడిగాను V1. ఓకే, 10 volts తీసుకున్నావా తల్లి? సరేనండి బాబుని. 10 volts తీసుకుంటే ఆన్సర్ వెరీ గుడ్. సరే, 100 volts ఇచ్చారు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? డిటర్మైన్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ V1 అంటే 35 volts వచ్చింది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఓకే, సరే ఇది కూడా అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ 20 ohm రెసిస్టర్ తో ఆడుకుంటున్నాను కాసేపు. అని ఇదే క్వశ్చన్ ని in the above problem, if the 20 ohm resistor is replaced by 20 kilo తో రీప్లేస్ చేస్తాను. 20 ohm resistor replaced by 20k. The 20 ohms పెట్టాను, ఇప్పుడు 20 kilo ohms పెట్టాను. ఓకే, డిటర్మైన్ V1 అడుగుతున్నాను. డిటర్మైన్ ద V1. డిటర్మైన్ V1. ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటున్నా. ఈ రెండు మళ్ళీ ప్యారలల్ అయినా 5 volts కి ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా 5 volts. ఓకే, నో చేంజ్. భవానీ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నో చేంజ్. నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేసాను అనుకోమా. నోడల్ అనాలిసిస్ V1 సేమ్ ఇక్కడ కూడా నోడల్ ఎట్ V1 వేస్తే V1 minus 100/10 plus V1/10 plus V1 minus 5/10 equal to 0. Or this V1 into 1/10 plus 1/10 plus 1/10, okay, equal to 100 plus 5/10. Okay, or V1 into 3/10, okay, equal to 105/10. Okay, 10 getting cancelled. That implies what is the value of V1? 105/3, 35 volts వచ్చింది. No change, same answer వచ్చింది. సరే, సేమే వచ్చింది. సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది 20 ohms రీప్లేస్ బై 20k తో రీప్లేస్ చేశా కదా. ఓకే, రైట్ నౌ మా సేమ్ ప్రాబ్లమే 20 ohm రెసిస్టర్ ని రీప్లేస్ బై 20 amperes కరెంట్ సోర్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఈ 20 amperes మీరు కావాలంటే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అని తీసుకోండి, లోవర్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ డిటర్మైన్ నోడ్ వోల్టేజ్ V1. Right now in the above problem, the 20 ohm resistor is replaced by 20 amperes current source. Okay,
అప్వర్డ్స్ కాదు డౌన్వర్డ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈసారి. చెప్పండి అమ్మా ఈసారి. ఓకే, వెరీ గుడ్ నా, నో చేంజ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ కూడా కూడా ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ 5 వోల్ట్స్ 20 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ప్యారల్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 5 వోల్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నోడల్ అనాలిసిటీ V1 వేసాను. నోడల్ అనాలిసిటీ V1 వేస్తే నోడల్ ఎట్ V1. Again V1 minus 100 by 10, V1 by 10, V1 minus 5 by 10 equal to 0. సాల్వ్ చేస్తేనా మీకు సేమ్ 3V1 by 10 equal to 105 by 10 లాగా వచ్చింది. 30 plus V1 equal to 35 volts. No change. సేమ్ ఆన్సర్, సేమ్ ఆన్సర్ సేమ్. అసలు సేమ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే? ఈ అన్ని కేసెస్లో సేమ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ ఆన్సర్? ఇక్కడ అసలు ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 5 వోల్ట్స్ కి ప్యారల్ లో 20 ఓమ్ రెసిస్టర్ వచ్చింది. 5 వోల్ట్స్ కి ప్యారల్ లో 20 ఓమ్స్. ఇక్కడ కూడా 20 కిలో ఓమ్స్ గా చేంజ్ చేసిన ఈ 5 వోల్ట్ సోర్స్ కి ప్యారల్ లో 20 కిలో ఓమ్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ కూడా 5 వోల్ట్ సోర్స్ కి ప్యారల్ లో 20 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టారు. అవునా, రైట్. ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారల్ లో 20 ఓమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ వోల్టేజ్ 5 వోల్ట్సే. ప్యారల్ లో 20 కిలో ఓమ్స్ ఉన్న ఓకే 5 వోల్ట్స్. కరెంట్ సోర్స్ ఇలా పెట్టినా కూడా ప్యారల్ లో నథింగ్ బట్ 5 వోల్ట్సే. ఓకే, అందుకేనా ఇక్కడ ఆన్సర్ లో చేంజెస్ అట్లా. ఓకే, అంటే ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్స్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే రెసిస్టరా, ఇండక్టరా, కెపాసిటరా, ఓకే, లేదా కరెంట్ సోర్స్, డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ లేదా డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ loses its significance. Okay, it can be neglected while calculating load currents and load voltage. Okay, from the above cases, any element in parallel with the ideal voltage source, okay, that element can be neglected while calculating load currents and load voltages, and it cannot be neglected while calculating powers and verifying Telegans theorem. Okay, ఈ టెలిగాన్స్ థీరం ఈవినింగ్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే, క్లియర్, రైట్. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను, నోటీస్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి. ఇందా కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ లో ఎలిమెంట్ ఉంటే, వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఈక్వల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఎందుకు? దట్ ఎలిమెంట్ లూజింగ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్. అలాగే ఈవెన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ లో కరెంట్ సోర్స్ ఉన్నా, వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ లో కరెంట్ సోర్స్ ఉన్న ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకేనా, వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ లో కరెంట్ సోర్స్ ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్. వస్తానమ్మా, ఈ పాయింట్ మళ్ళీ వస్తాను ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ డిటర్మైన్ నోడ్ వోల్టేజ్, డిటర్మైన్ V1. ఈ V1 క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను. డిటర్మైన్ V1, డిటర్మైన్ V1 ఏంటమ్మా? డిటర్మైన్ V1. ఈ క్వశ్చన్ లో దే ఆస్కింగ్ us to determine V1. డిటర్మైన్ V1. ఓకే, రైట్, సింపుల్ నాన్న, ఏం లేదు అమ్మా. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటే, ఈ పాయింట్ రైట్ నౌ ఈ కెపాసిటర్, ఈ ఇండక్టర్ ప్యారలల్ అయితే 100 at an angle 0 degrees వోల్ట్ సోర్స్ ఉంది. అంటే ప్యారలల్ లో సేమ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 100 at an angle 0 degrees వోల్ట్స్ వచ్చింది వోల్టేజ్. నౌ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ 5 ohms 5 ohms ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఇది ఓపెన్ టెర్మినల్స్, నో కరెంట్ ఫ్లోస్ కాబట్టి ఈ 5 ohms 5 ohms సిరీస్ లో ఉంది. దిస్ 100 at an angle 0 degrees volts getting divided between 5 ohms 5 ohms. అంతే, voltage division rule, this resistance divided by total resistance into total voltage 100 at an angle 0. అంటే ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇలా కనిపించింది మీకు. ఇది 100 at an angle 0 degrees volts. ఇది 5 ohms, ఇది 5 ohms.
ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ జరిగింది. దట్స్ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ దట్స్ వాల్యూ నాన్న? ఇక్కడ 1/2. Okay, 1 this is 1/2 into 100 / 0, nothing but 50 at an angle 0 degrees. సరే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ కూడా మీరు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఇక్కడ ప్యారల్ లో ఈ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. whatever the elements parallel with ideal voltage source na voltage parallel voltage 100/0, these elements does not have any significance here. We are trying to calculate load voltages, load currents. ikkada vere chota ikkada voltage calculate chestante na ee elements ki significance ledu. Okay, ee problem lo ee vitiki significance ledu కాబట్టి like you got this value 89. సరే, నేను ఒకసారి కంప్లీటెడ్ ఫాలోయింగ్ నేను ఒకసారి reply me in the chat box amma following aithe clear everyone following. ఇప్పుడు చదివిన అన్నిటిని ఒకసారి నేను సమ్మరైజ్ చేస్తాను. క్లియర్ ఫాలోయింగ్ భవాని, ఆదిత్య, సంధ్య, సురేంద్ర ఉన్నావా? ఓకే. నేను ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ అన్నీ మాట్లాడుతున్నా. వోల్ట్ కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో ఒక రెసిస్టర్ ఉంటే ఓకే does not have any significance, దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు while calculating load currents and load voltages. ఓకే, లోడ్ కరెంట్స్, లోడ్ వోల్టేజెస్, టెర్మినల్ ఏ, టెర్మినల్ బి లోడ్ టెర్మినల్స్ అనుకుంటే అప్పుడు లోడ్ టెర్మినల్స్ అనుకుంటే ఏబి లోడ్ టెర్మినల్స్, దట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సిరీస్ ద కరెంట్ సోర్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఓకే, అలాగే వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ వస్తే ఓకే ఈ లోడ్ టెర్మినల్స్ ఏబి అనుకుంటేనా that can be neglected while calculating load currents and load voltage. సరే, ఇది మీకు తెలుసు. ఓకే, ఇక్కడ 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి అనుకున్నాను. 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ లో ఉంటే వాట్స్ ఈక్వివలెంట్ వోల్టేజ్ అంటేనా సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 వోల్ట్స్. ఓకే, టెర్మినల్ ఏ, టెర్మినల్ ఈ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ కేవీఎల్ వేయండి. కేవీఎల్ వేసాను. ఓకే, -V2 -V1 plus V equal to 0 or V equal to V1 plus V2. V equal to V1 plus V2. Okay, 2 voltage sources series లో ఉంటే total voltage nothing but V1 plus V2. Okay, V1 plus V2. అలాగే V1 plus V2. 2 current sources parallel ఉన్నాయి అనుకున్నాను. 2 current sources parallel ఉంటే ఈ కరెంట్, what is this current I flowing here అనుకుంటే నేను apply KCL here. You apply KCL here, KCL. Okay, this is -I1 -I2 plus I equal to 0, or this I equal to I1 plus I2. Okay, 2 current sources parallel ఉంటే total current nothing but sum of currents I1 plus I2. I1 plus I2. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఒకవేళ పొలారిటీస్ రివర్స్ అయితేనా అలా మీరు తీసుకోవాలి. పొలారిటీ ఒకవేళ ఒకటి రివర్స్ అయితే V1 - V2 కానీ V2 - V1 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కరెంట్ డైరెక్షన్ ఒక డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది అనుకో ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు I1 - I2 కానీ I2 - I1 కానీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, I1 - I2 ఆర్ I2 - I1 ఒకటి అప్వర్డ్స్ ఒక డౌన్వర్డ్స్ ఉంటాయి. రైట్, ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. అందరు నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అందరు నోటీస్ చేయాలి. రైట్ నౌ V1 V2 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేశారు. 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్. అమ్మా ఇక్కడ నేను ఓకే 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ చేసినప్పుడు లెట్ us try to apply KVL ఫర్ దిస్ లూప్ అప్లై చేస్తాను. KVL అప్లై చేస్తాను అనుకున్నాను. KVL నాకు చెప్పండి అమ్మా. KVL -V1 ఓకే ప్లస్ V2 ఈక్వల్ టు 0. -V1 plus V2 should be equal to 0. ఈ -V1 plus V2 ఎప్పుడు 0 అయితే provided V1 should be equal to V2 అయితేనే. అందరు వినాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేశాను. V1 V2 కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇలా ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అసలు ఇది అసలు ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంటే V1 should be equal to V2. V1 should be equal to V2.
ఓకే. ఒకవేళ V1, V2 వేరు సోర్సెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వోల్ట్స్, 5 వోల్ట్స్ ప్యారలల్ పెడదాం అనుకుంటే, యూ అప్లై KVL హియర్ -10 + 5 ఈక్వల్ టు 0 నా? నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నా? -10 + 5 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే వయలేషన్ ఆఫ్ KVL జరిగింది. సర్క్యూట్‌లో ఎప్పుడైనా వయలేషన్ ఆఫ్ KVL జరిగినా, KCL జరిగినా ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. సర్క్యూట్ అన్‌స్టేబుల్ సర్క్యూట్. ఓకే. అసలు ఫిజికల్‌గా సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంటర్వ్యూస్‌లో అడిగే క్వెషన్. ఓకే. ఇప్పుడు 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఎప్పుడు ప్యారలల్‌లో పెట్టొచ్చు? యాక్చువల్‌గా మనకు తెలుసు వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు ప్యారలల్ సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటేనే దెన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇఫ్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు ప్లేస్ డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ పెడితే సర్క్యూట్ ఫిజికల్‌గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. కనెక్షన్స్ పాసిబుల్ కాదు. ద సర్క్యూట్ విల్ బ్లో ఆఫ్, వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. ఇలాంటిది మీరు చూసుంటారు ల్యాబ్‌లో. మీరు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు ల్యాబ్‌లో ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లాస్‌లో ఉంటే మీరు రెడ్ బోర్డ్ మీద ల్యాబ్‌లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా ఉంటారు. బీజేటీ పెట్టు, డయోడ్ పెట్టు. కనెక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసినామంటే టప్ అని శబ్దం వచ్చి ఇది పొగొస్తది. పొగొచ్చుంటుంది. ఇక్కడ ఏదంటే కనెక్షన్స్ ఏదో షార్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే అన్‌స్టేబుల్ కనెక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే. మీరు చూసే ఉంటారు. అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. చాలా మందికి వచ్చుంటాయి. అయితే మీరు మెషిన్స్‌లో వాటిలో కూడా అంతే. మీరు పెద్ద పెద్ద ఎలక్ట్రికల్‌లో కూడా మీరు చేసేది చిన్నది అర్థం చేసుకోవడానికి బ్రెడ్ బోర్డ్ అని చెప్తున్నాను. మీరు కనెక్షన్స్ పెట్టినామంటేనే కొన్నిసార్లు లేతే బీజేటీ వాసన వస్తా ఉంటది. వాసన రావటం అంటే అది కాలిపోయి ఉంటది. ఓకే. రైట్. ఇదేంటంటే మీరు కనెక్షన్ సరిగ్గా పెట్టకపోతే కనెక్షన్స్ ఆర్ ఫిజికల్లీ అన్‌స్టేబుల్ అన్నమాట. ఓకే. ఫిజికల్‌గా కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్లేస్. వయలేషన్ ఆఫ్ కేవీఎల్ జరిగినా, వయలేషన్ ఆఫ్ కేసీఎల్ జరిగినా ఆ కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్లేస్ 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్ పెడితేనా బోత్ షుడ్ బి సేమ్ యాంగిల్ ఉండాలి, సేమ్ పొలారిటీస్ ఉండాలి. ఒకటి ప్లస్ మైనస్ ఇంకోటి మైనస్ ప్లస్ పెడతానంటే కుదరదు. ఓకే. అదే పాయింట్ రాసి ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడమ్మా. సో 2 ideal voltage sources are connected in parallel only when both have same magnitude and same polarities. Otherwise, violation of KVL in the network, which results in instability due to oscillations. అలా ఒకవేళ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ పెడతానంటే ఫిజికల్ కనెక్షన్ సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. రైట్. అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ I1, కరెంట్ సోర్స్ I2 ఓకే సిరీస్లో పెడదామని చూసాను. ఓకే. అసలు సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి? వెన్ ద సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దెన్ దట్ సర్క్యూట్ ఈస్ సెడ్ టు బి సిరీస్. ఇక్కడ నేను I1, I2 డిఫరెంట్ మాగ్నిట్యూడ్స్ ని పెట్టాలని చూస్తే ఈ నోడ్ దగ్గర ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు అప్లై KCL హియర్, KCL. ఓకే. దిస్ కరెంట్ లీవింగ్ ప్లస్ I1, దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ మైనస్ I2 ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ I1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు I2 అయితేనే ఈ కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు 10 ఆంపియర్స్ ఇది 10 ఆంపియర్స్ అయితేనా ఈక్వలెంట్ అది కూడా 10 ఆంపియర్స్. ఒకవేళ 10 ఆంపియర్స్ 5 ఆంపియర్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ప్లేస్ అది ఫిజికల్ కనెక్షన్ సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు సర్క్యూట్. అన్‌స్టేబుల్ సర్క్యూట్. ఓకే. ఇది కూడా ఒకవేళ ఈ 10 ఆంపియర్స్ లాగా నేను 10 ఆంపియర్స్ అదర్ డైరెక్షన్‌లో పెడతా అన్నా ఫిజికల్‌గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అది. బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్స్ ఉండాలి, సేమ్ డైరెక్షన్స్‌లో ఉంటేనే సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అదే రాశాను. 2 ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఓన్లీ వెన్ both have the same magnitude and same direction. Otherwise, violation of case in the network which results in instability due to oscillations. Right. Clear అందరికి? కరెంట్ సోర్సెస్ సిరీస్ లో పెడితేనే సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారల్ లో పెట్టినప్పుడు సేమ్ వోల్టేజ్ సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ పొలారిటీస్ ఉండాలి. అలాగే వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారల్ అయితే కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఈక్వలెంట్ అయితే బట్టి వోల్టేజ్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో కరెంట్ సోర్స్ ఉంటేనే ఈక్వలెంట్ అయితే బట్టి కరెంట్ సోర్స్. ఐఎస్లో ఇది అడుగుతా ఉన్నారు. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పానో ఐఎస్ మీరు ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు. వీటిని రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. రిడెండెంట్. ఓకే. కరెంట్ సోర్స్ కి సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే దిస్ రెసిస్టర్ ఇస్ ద రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్. రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్. వోల్టేజ్ సోర్స్ కి సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే ఇది రిడెండెంట్. రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే డిఫరెంట్ పొలారిటీస్ ఉంటే ఓకే చేద్దాం. సంధ్య చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా
ఇక్కడ కూడా ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఇస్ ద రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్. రిడెండెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ ద రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్. రిడెండెంట్. రిడెండెంట్. ఓకే, అన్వాంటెడ్ అనమాట ఇక్కడ. రైట్, సబ్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకోకూడదా సార్? ఓకే నా ఒక్కసారి 2 minutes వెయిట్ చేయండి. 8:07 అయింది, 8:15 కల్లా క్లియర్ అవుతాయి. ఓకే సరే, క్లియరా? ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఓకే నా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చేపిస్తున్నాను, చేయండి. డిటర్మైన్ విఎక్స్ నా ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ పాయింట్ అమ్మా. సార్ డిఫరెంట్ పొలారిటీస్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఓకే నా ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చేపిస్తాను. 8:15 కల్లా యూ విల్ గెట్ క్లియర్. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ 12 ఇక్కడ చూడడం సర్క్యూట్ చూసి ఇది 24 volts ఇచ్చారు, 6 ohms 4 ohms, ఇది ప్లస్ మైనస్ విఎక్స్ అన్నారు. ఓకే, ఫైండ్ ద విఎక్స్ అంటారు. 12 volts 12 volts ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ దట్ విఎక్స్? వాట్ ఇస్ దట్ విఎక్స్? ఫైండ్ అవుట్. చెప్పాలి త్వరగా, చిన్న క్వశ్చన్, అసలు చాలా చిన్న క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ దట్ విఎక్స్? వాట్ ఈస్ దట్ విఎక్స్? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ 12 volts 12 volts నానా. ఇక్కడ 12 volts ఎలా ఉందంటే మీరు చూడండి, 12 volts. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ మైనస్ ప్లస్ 12 volts. ఇది నానా ప్లస్ మైనస్ 12 volts, ప్లస్ మైనస్ 12 volts. ఓకే అమ్మా, ఇది మైనస్ 12 ప్లస్ 12 సిరీస్ లో ఉన్నాయి నాన్న. వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ నాన్న? ఇది 0 volts. మైనస్ 12 ప్లస్ 12 0 volts. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ వోల్టేజ్ 0 volts అయిపోయింది, షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే 0 volts, దట్స్ నథింగ్ బట్ షార్ట్. ఓకే 0 volts. రైట్ నౌ దిస్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఒకసారి మళ్ళీ మీకోసం మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇస్తాను. ఇక్కడ చూస్తే ఇలా ఈ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే 6 ohms. Okay, this is 24 volts. 24 volts. This is minus plus 12 volts. This is plus minus 12 volts. This is 4 ohms. ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇలా. ఓకే అన్న ఈ ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ 0 volts. 0 volts అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే ఇక్కడ రైట్ ఎలా ఉందంటే ప్లస్ మైనస్ విఎక్స్, ఇది 4 ohms, ఇది 24 volts. ఇది 24 volts. Okay, ఇది షార్ట్ అయిపోయిన 0 volts అంటే షార్ట్. రైట్ నౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. అవునా? therefore what is the value of vx na? Then parallel 24 volts. 24 volts vx. Okay, 24 volts. Finished. అయిపోయిన వాళ్ళు. Okay, now take this question. Find the current I. Find the current I first. Find the current I. చెప్పాలమ్మా ఆన్సర్ త్వరగా చెప్పాలి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఏం వేసుకుంటారో వేసుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ తీరమ్మా, ఏది వేసుకున్నా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫైండ్ ద కరెంట్ ఐ ఫాస్ట్. ఫైండ్ ద కరెంట్ ఐ. ఓకే ఎక్సలెంట్ తల్లి సంధ్య, ఎక్సలెంట్ అమ్మ. భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి, వెరీ గుడ్. ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 volts 5 volts అసలు ప్యారల్ ఉండొచ్చా? ఫస్ట్ థింగ్
ఇక్కడేమో 10 volts ఉంది. ఓకే 10 volts. Okay, 10 volts. ఇది 5 volts. అసలు ప్యారల్ ఉండొచ్చా? If I'm trying to apply KVL, okay, KVL అప్లై చేశాను. KVL ఇక్కడ KVL. If I apply KVL here, -10 plus 5, okay, it's not equal to 0. Okay, violation of KVL. Violation of KVL. If violation of KVL is done, okay, physical connection to circuit does not exist. Physical connections. The circuit does not exist. అంటే అసలు ఇది ఫిజికల్గా కనెక్ట్ చేయలేము. అంటే మీరు అనుకుంటారు ఏముందిలే ల్యాబ్కి వెళ్ళిపోదాం, ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం, ఈ ఎలిమెంట్ తీసి అక్కడ పెడదాం, అక్కడ ఎలిమెంట్ పెడితే ఒక కొత్త సర్క్యూట్ వచ్చేస్తుంది, ఏముంది వోల్టేజ్ ఇస్తే కరెంట్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ ఎలా పడితే అలా సర్క్యూట్ తయారు చేయలేము. ఓకే ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్ కేవీఎల్, ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్ కేసీఎల్. అసలు ఇది ఈ సర్క్యూట్ అసలు మీరు పెడదాం ట్రై చేస్తే పెట్టలేదు. ఓకే అన్స్టేబుల్ సర్క్యూట్, ఇది బ్లో ఎఫెక్ట్. ఓకే మేబీ మీకు కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ తర్వాత ఐ స్టార్ట్ థీరమ్స్. 2 డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటే సార్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం వేసి రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా అని ఒక డౌట్ వచ్చింది. సరే ఏమైనా సూపర్ పొజిషన్ థీరం ఏం చేస్తాం, వెన్ ది సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్, ఓకే విల్ రీప్లేస్ దిస్ సోర్స్ బై ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ 0 షార్ట్ తో చేస్తాం. వెన్ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్, ఓకే దిస్ ఇస్ రీప్లేస్ బై షార్ట్. ఓకే చేశాను. నోటీస్ ఇక్కడ when this 10 volt source acting alone, okay, this replaced by short to replace here. Let us try to find I1 అనుకుంటున్నాను. When this 5 volt source acting alone, this 10 volts replaced by short to replace, let us find I2 అనుకున్నాను. ఓకే ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 volt source 0 volts parallel లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 volts 0 volts parallel లో ఉన్నాయి. అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఇక్కడ కేబుల్ అప్లై చేశాను అనుకో, KVL. If I am trying to apply KVL for this loop, ఓకే కేవిల్ నేను ట్రై చేస్తేనా -10 + 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై కేవిల్ హియర్, ఓకే 0 + 5 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అసలు ఇక్కడ కేవిల్ వైలేట్ అయింది, ఇక్కడ కేవిల్ వైలేట్ అయింది. అసలు ఫిజికల్ కనెక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇండివిజువల్ గా ఓకే ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం, ఈజ్ నెట్వర్క్ ఈ సర్క్యూట్ అసలు ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. అందుకే సూపర్ పొజిషన్ థియరం నాట్ అప్లికబుల్ వెన్ 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటే అప్లై చేయలేము. ఓకే రైట్ క్లియర్. మనకు క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి అమ్మా ఒకసారి. ఓకే లెట్ మీ కంప్లీట్ ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసినాక ఆఫ్ ద క్లాస్ 8:59 మేబీ ఒక 5 minutes తీసుకుంటాను. లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే టేక్ దిస్ వన్ అమ్మా. రైట్ సంధ్య ఓకే తెలియదు. డిటర్మైన్ కరెంట్ ఐ, ఈ సర్క్యూట్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఇది 10 volts ఇచ్చారు, 5 ohms నానే, ఇది 10 volts. ఓకే ఒకవేళ ఆప్షన్స్ అడిగితే ఐ విల్ గివ్ ద ఆప్షన్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. 0 amperes 2 amperes 4 amperes నాకు చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా చెప్పి వెళ్తారుగా. ఇది 10 volts ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చారు, మైనస్ ప్లస్ ఇచ్చారు. ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చారు, మైనస్ ప్లస్ ఇచ్చారు నాన్న చెప్పేసేయండి. ఓకే భవానీ ఆప్షన్ ఏ, సంధ్య ఆప్షన్ ఏ అన్న. ఓకే ఇక్కడ కూడా చెప్తాను ఆప్షన్ ఏ తప్పు. ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ కేవిఎల్ హియర్, కేవిఎల్ అప్లై చేశాను. కేవిఎల్ ఓకే ఇది -10 ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు -10 ఓకే ఈక్వల్ టు 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్ జరిగింది. వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్. ఎందుకు వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్ జరిగింది? ఇందాక మనం చెప్పుకుంది అది. 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్ ఎప్పుడు కనెక్ట్ చేయాలి? సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10 volts 10 volts. ఓకే
నాన్న ఇక్కడ పొలారిటీస్ కూడా సేమే ఉండాలి. ఇది ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్ ఉంటేనే ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేయగలుగుతాం. అయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ పొలారిటీస్ ఉంటేనైనా చేయకూడదు. ఓకే, రైట్. అందుకేనైనా ఇక్కడ వయలేషన్ ఆఫ్ కేవీఎల్ జరిగింది కాబట్టి సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అన్న ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యాంబిగ్యూటీ వచ్చింది. ఓకే, మీరు ఎంత ప్రాబ్లం అయినా ఈ ప్రాబ్లం అయినా నోటీస్ చేయాలి. ఏంటి యాంబిగ్యూటీ? ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఓం రెసిస్టర్ కి ఇటు నుంచి 10 తీసుకోవాలా, ప్లస్ 10 తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఇటు నుంచి -10 తీసుకోవాలా అని యాంబిగ్యూటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అందుకే సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నాన్న, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఈ యాంబిగ్యూటీ వచ్చేసింది. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు ద సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. టు ద సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఫిజికల్ కనెక్షన్ సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పింది అందుకే 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ ఉంటే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, సేమ్ పొలారిటీస్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ వైలేషన్ ఆఫ్ కేవీఎల్. ఓకే, క్లియర్. అందుకేనన్నా ఇక్కడ ఆన్సర్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్న. సరే, ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ కరెంట్ టైం. డిటర్మైన్ కరెంట్ టైం. 10 వోల్ట్స్ 10 వోల్ట్స్ పెట్టాను, 5 10 వోల్ట్స్ 10 వోల్ట్స్ పెట్టాను, 5 వోల్ట్స్. డిటర్మైన్ కరెంట్ టైం. డిటర్మైన్ కరెంట్ టైం. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్. 10 వోల్ట్స్ ప్యారలల్. ఈ వోల్టేజ్ కూడా 10 వోల్ట్స్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ లాగా గీస్తే ఇక్కడ నాన్న దిస్ ఈస్ 10 వోల్ట్స్, ఇది 5 ohms. 10 వోల్ట్స్ 5 ohms. దిస్ కరెంట్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నాను. దిస్ ఐ బట్ 10/5 అంటే 2 amperes is the current flow. 2 amperes. Finished. Very good. అమ్మ ఇక్కడ కూడా 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్ ఉంటే సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లికబుల్ కాదు. సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లికబుల్ కాదు. నేను చేస్తాను సార్ అనుకుంటే ఇలా వస్తుంది, షార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, 10 వోల్ట్స్, ఇది 5 ohms. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది షార్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇలా చేస్తాను. నేను చెప్పాను ఇందాక, అందుకే 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లై చేయలేము. నేను I1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది I2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ కేవీఎల్ వైలేట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కేవీఎల్ వైలేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లికబుల్ కాదు, ఫిజికల్ కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కేవీఎల్ వైలేటెడ్ ఓకే, నాట్ అప్లికబుల్. కేవీఎల్ is violated. Okay, right. Nana, now tell me what is the V0, amma? Determine V0 for this circuit. Determine V0. $30 volts. Okay, it's 15 volts. Plus 15 volts. Chapana, what is V0? 30 minus 15 plus 15 nana. Very good, Bhavani. Excellent. Excellent. ఎందుకు ఇక్కడ కూడా 2 కరెంట్ సోర్సెస్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ this plus 10 plus 5 equal to 0 or not equal to 0? Not equal to 0. Okay, KCL is violated here. Okay, KCL is violated. KCL violate అయితేనైనా physical connection does not exist. Physical connections, okay, to the circuit does not exist. Okay, అందుకే ఈ సర్క్యూట్ అసలు ఫిజికల్లీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకే, రైట్. రైట్ నాన్న, విల్ సీ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఈవినింగ్ క్లాస్లో మాట్లాడదాం. ఇంకా నాన్న నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ ఇంకా నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, రైట్ నాన్న. ఇంకా భవాని ఇందాక అడిగావు కదా నువ్వు, ఏదో పొలారిటీస్ అన్నావు, అది నాన్న ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందమ్మా తల్లి నీది?
డిఫరెంట్ పొలారిటీస్ ఉంటాయి అని అడిగావు కదా క్వశ్చన్ ఇందాక 8-6కి. క్లియరా? ఓకే. ఓకే ఆల్. సీ యూ. బై ఇన్ ద ఈవినింగ్ అమ్మా. 6 to 8 class. Okay. Thank you all. Bye. God bless you. Okay all. Thank you. Bye. See you in the evening. Okay Aditya. Okay Sandhya. Okay Bhavani. Okay Nana. Okay. See you all. Bye.